a number of politicians from different parties who are known as the Putin-verstehers. Yeah? Putin-verstehers, people understanding Putin's policies in connection with Crimea, in connection with Ukraine, etc. So to fight against that, Ukrainians have a formidable task, and that's why they need to master well foreign languages, in the first place English, but as in many villages is the case, also German, because in Europe, German, numerically speaking, and not only numerically speaking, is the first language. Пенсіонер, зараз він пенсіонер, тому весь свій вільний час може присвятити для вивчення власне різних мов. Вільний час вивчає українську мову, зокрема, російська, німецька розвивати. Так? І особливо потрібно це для нашої України, тому що зараз, так як за ці всі ситуації, які відбуваються на Україні, Україна бореться все ще за свою свободу, за свої права. Росія наступає на нас, так, вона хоче забрати у нас якусь частинку. І в Німеччині, зокрема, є люди, які багато урядовців, власне, які підтримують Україну, і вони зараз обговорюють це питання. І всі знають, що Путін, що він арештував, забрав Крим і хоче забрати ще частину України. So, not only, well, I told you that I am studying Ukrainian, and it's very positive to have contact with Ukrainians. Here the people speak Ukrainian. It's easier to study the language than in the capital, so to say. At the same time, I've always been very interested in Ukrainian history and the current situation. So I also use this to give conferences in my own country. For example, last year, end of May, I was invited to give a conference in Flanders, a conference which I titled Ukraine, an age-long history of an age-long fight for freedom and national independence. Як вже розказав Фернандо, він вивчає українську мову, і це надзвичайно гарно від того, що перебуває на Україні, він має можливість спілкуватися з мовцями, і також дуже цікавиться історією України. І в дипломатії відбувалася конференція, яка називалася «Україна», яка продовжує боротися за свою свободу. So far I have visited not only visited, I worked in, because that's my aim, in 12 schools in the Berejani district. I'm very grateful to the hospitality of the people. I'm moving from one place to another, and to some extent I'm leading a sort of nomadic life. So I talk to, first of all, to the students, to the pupils studying English, and also German, because, as I already mentioned, in a number of villages of the Berejani district, the first language is German. Very important is the contact with the teachers, because in the majority of the teachers of English and also German tell me that that's the first time they had the possibility to speak to a foreigner. Well, I'm not a native speaker, but somebody who masters these languages. Вже не так давно відвідали 12 шкіл Бережанського району, де переїжджає з одного місця на інше і також спілкуються з учнями та вчителями. Є багато шкіл, де вчителі кажуть, це їх перший досвід для того, щоб спілкуватися з мовцем, ці носієм мови, яку вони вивчають. So maybe
you can ask me some questions. Because, Mamy таке питання. Вам сподобалось в Бережанах? well, very much, because it's my own choice to return to Berejani. As I told you, I was here a long time, 15 years ago, and I returned especially to see Berejani, to see my friends, to see Berejani, but especially to be useful to the people, to be useful specifically to the students and the teachers of English, of German, and well, of those languages where I can be useful. Звичайно, що сподобалося. Це є одна із причин, чому я повернуся назад на Україну, на власне Бережанщину. І в мене багато є друзів, яких я знаю, і я хочу бути корисним для людей, тому я займаюся тим, що спілкуюся з іншими людьми, вивчаючи англійську і німецьку мову. Місто змінилося з тих часів, коли ви були? Well, there are some changes, but unfortunately there is no change as to the situation of the roads. I would say that the roads are worse than when I was here last time 15 years ago. Змінилось, але не сказати так, що Кажи, так як є. Змінилось більш в гіршу сторону. Він дуже делікатно сказав про дороги, що вони стали гірші тільки. Стали гірше, так. А в музеї цікаво вам було? Якісь цікавинки ви для себе відкрили з історії України і Бережанщини, зокрема? Absolutely. The museum, I discovered a lot of things, although I think I know quite a lot of things already about the history of Ukraine and about the region. But I learned many new things, and I will come back to visit this museum more in detail. I like to revisit museums, which I like. For example, in Kiev, I visited many times the Museum of National History, and also the Taras Shevchenko Museum, the Museum of Literature. So I will certainly come back to visit your museum longer than today, because now I have an idea of the different rooms. Звичайно, хоч сподобалося, і дуже багато є нових речей, які дізналися для себе. Також хотів би повернутися ще раз сюди, для того, щоб дізнатися ще більш детальніше про певні речі. І також в Києві відвідували музеї національності, Національний музей, і також музей Шевченка. So as far as my impressions from the villages are concerned, the landscapes are beautiful. You have very beautiful landscapes. It's very picturesque. Therefore, I was very interested in the painter from Ivano-Frankivsk, because really the countryside needs painters. Yeah. Maybe you first. Ваші села дуже є красиві, є дуже красиві краєвиди, мальовничі, і, власне, один із художників... Тут мова йде про виставку, яка проходить в Бережанському краєзнавчому музеї Богдана Кузєва з Івано-Франківська. Так, і, власне, відобразив ці ваші краєвиди, такі вони повинні бути відображені на картинах. But of course, when I say that the countryside, the landscapes are very beautiful, and also the chati, some of them are very colored, and they should be painted for the future generations before they disappear. I must also think of the people living in the villages, and the people in the villages, of course, live in very difficult circumstances. I mean, it's hard work. I see scenes there which I remember from my childhood, and I'm not so young, except that people today, they have, of course, which we didn't have at the time, they have cell phones, and they have internet in many places, but the living conditions are very hard. Ці
ці мальовничі краєвиди, вже вони як села, вони мають краєвиди дуже хороші, але люди, вони дуже важко працюють. І навіть згадати з дитинства свого, то важко пригадати щось таке подібне. Це дуже складна ситуація в наших селах. Люди справді мають дуже важку роботу. I mean, you cannot believe that in Western Europe, that teachers after their job in school, that they have to change clothes to become farmers, to go and milk their cows and to work on the field. I mean, they have, especially because most of the teachers, they are women. I mean, they have not only 2 jobs, they have 3 jobs. I must say that people are very courageous, like the Ukrainians in general. Вчителі, зокрема, вчителі, вони мають не лише як основну роботу, повинні приходити додому, їхати корів працювати на городі. Тобто це як не тільки як 2 роботи, а як 3 роботи для людей. And of course, considering the richdom of Ukraine, when we talk of the countryside and of the villages, we have the Chernozem, the Black Earth. Ukraine has so many resources, and it's a shame that the great majority of the people have to survive, are living in situations that they have to survive, выживают, and that you have this striking difference between a few people who are very rich and the great majority of the people who don't have a job, they have little money, they have to go and work abroad, they have to leave their families with all the problems it contains. Ваші сільські місцевості, села мають дуже хороші чорноземи, зокрема такі як ресурси, і у вас в цей же час дуже багато є полів, які ваші люди виживають в цей час. Хоча багаті люди можуть запропонувати опрацьовувати ті поля, і люди мали би роботу, але проблема того, що люди не мають роботи, вони виїжджають за кордон і лишають свої сім'ї. So, having been a participant of 2 Maidans and having supported in the past the struggle, the freedom struggle of the Ukrainians, in the West I'm talking a lot about this heroic struggle of the Ukrainian nationalists here in Western Ukraine. I share the disappointment of Ukrainians that after these 2 revolutions, especially after the last one, that there are so many changes, there are so many reforms that life has become even worse. З досвіду учасника Майдану, де люди боролися за свою свободу, за свої права, пройшли певні зміни, і є деяких зміни, але є і зміни в гіршу сторону. But you have to continue in spite of all in spite of this disappointment. You need to continue, not to lose hope. When I arrived in 2012, the people were very fatalistic. They didn't believe in politics anymore. But 1 year and a half later, you had the beginning of the second Maidan. So you should not lose hope, and you should one day I hope that the situation will change much for the better. Не здавайтеся, не втрачайте надії, боріться за свою свободу, за свої права, адже навіть якщо ще рік до Майдану казали люди, що вони не вірять, через рік почався другий Майдан, і варто боротися за свої права, щоб змінювалося все найкраще. Я сподіваюся, що все стане краще. And by the way, the people, you see, it all depends, of course, of the we call that in economic terms the investment climate.
there are so many things which could be done in the villages to make life better in the villages so that the people would not leave. To start with the construction of the roads, but what I'm doing now, that would be ideal for this category of tourists we have in the West, who are interested in rural tourism. Yeah, but of course for that you need a better investment climate. You need to give people with creative ideas the opportunity to start creating jobs. And rural tourism, for instance, would be, as it is in other countries, would be one of the possibilities to develop the villages, to give new perspective, new prospects, and also to enable people to earn money and to create jobs. Сподіваюся, що наші села стануть кращими, що люди будуть мати можливість працювати не так важко, але в першу чергу потрібно змінити, покращити стан наших доріг, і також є можливість розвивати туризм, так похід як місцевостями, сільськими місцевостями, і це буде як можливість для людей заробляти гроші в майбутньому. Окей, дякую, Фернандо, і дякую нашій чарівній перекладачці. Представте ще, будь ласка. Я Іра. Ну, ще скажіть, звідки ви? Я з Шиблена, вчу англійську, як другу іноземну мову в Рогачині. Ага, ви саме там познайомилися. З Фернандо. Ага, дуже приємно. Нам про вас говорили, кажу, ну ми дійсно розминулися, ми були в п'ятницю в Рогачині. I'm grateful to all of you, to all of the teachers and the school directors so far, because although I came especially in the first place to work, I mean they organized cultural activities for me as if I were some celebrity, and they show me the interesting things in the countryside. So, for example, as I'm very interested in history, in several places we already visited the monuments to the Ukrainian insurrectional army, where you had battles between UPA and the NKVD. So I'm very glad to have visited your museum. I've seen this room, the different rooms, but especially this room where we have, on the one hand, the Ukrainians having been Soviet partisans, and on the other hand of the room, the partisans of Ukraine, the resistance, who fought for liberation. That's great. That's fantastic that they are in one room. I hope that both sides, those especially from the other side, who fought with the Soviet army, that they can come together, that they will surmount their differences, because you see, in the West after World War II, the Germans and the French, they were enemies for centuries, and they had these two terrible wars, but they came together to forget the past. Well, not to forget it, but to reconcile. So if it was possible between these two countries, it should be possible with the Ukrainians. I know that it's at least last year, for the first time, the UPA veterans were invited by the president. I mean, they were officially, they were accepted for the first, not for the first time, the second time, because the first time was under Yushchenko. And at least there is a first attempt of some reconciliation, but it's fantastic that you have this room, and I will come back to study more in detail the information which is present in this room. Директор Рогачинської школи показав місця, відомі місця їхнього села, де проходили бої, де боролися солдати армії УПА.
І дуже цікавий музей, і багато кімнат, де відображено багато історії. І так само, як їхні країни свого часу в історії помирились, так ми сподіваємося, що наші